Good afternoon, students. Myself, Ashwini Rekas, Assistant Professor, Department of Electronics, शिक्षण प्रसारक मंडळ, शंकरराव मोहिते महाविद्यालय, अकलूज, affiliated to Punyashloka Ahilyadevi Holkar, Solapur University, Solapur. Welcome all of you to this online lecture series. Last lecture we have completed the topic number 2. See the topic number 2. Topic number 2 is a resistive transducers. Resistive transducers means transducer works on the principle of changing resistance. For that, we see what is meant by resistance. Resistance is opposed to flow of current, and it is given by the formula of R is equal to rho L upon A. See, here is a R is a resistance is equal to rho into L upon A, where L is the length of conductor in meter, while A is the area of cross section of conductor in meter square, while rho is the specific resistivity of conductor in ohm meter. From this equation, we can say that if the specific resistivity of conductor is a constant term, if we change the length of conductor, the resistance of the conductor is changes. If area of cross section it changes, then resistance also changes. Or here we can say that R is directly proportional to the length of conductor, while R's resistance is inversely proportional to the area of cross section. If L or length of conductor increases, resistance of conductor increases. While area of cross section is increases, that decreases the resistance of conductor. That question is asked in previous exam question papers for an objective. Next, the resistive electrical transducers are designed such that there is a change in length, change in area of cross section, or change in resistivity. From last formula, we can say that if we want to change in resistance of conductor, then change in conductor, then there is a change in length, or there is a change in area of cross section, or there is a change in resistivity. Resistance of a conductor, already I have told you that resistance of conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section. The resistive transducer can be used as a primary transducers as well as secondary transducers. Primary transducer means it can directly convert physical phenomena into the physical energy into the electrical energy. For secondary transducer, it first sends that energy and converts it into in another energy, and that another energy is converted to again electrical energy, said to be the secondary transducer. Resistive transducers used in industrial applications. Why there is a study important of the resistive electrical transducer? Because it is used in industrial applications where it is used both AC and DC voltages and currents are suitable for the measurement of resistance change. And second is the speed of response is high. As compared to the another types of transducers, resistive transducers speed is high. Available in various sizes. आता तुम्ही रेजिस्टरच बघा, साधा रेजिस्टर घेतला तर तुम्हाला साधा रेजिस्टर सुद्धा स्मॉल साइज पासून मोठ्या स्मॉल साइज पर्यंत अवेलेबल आहे. दॅट्स वाय इट इज अवेलेबल इन व्हेरियस साइज. दॅट्स वाय इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स. हाय रिझोल्यूशन इज ऍक्च्युअल, means resolution is high in case of resistive electrical transducers. The resistance change is due to the change in conductor is used in a translation or rotational potentiometers to measure linear or rotational displacement. In some cases, there are the resistive transducers such as the strain gauge, potentiometer, such that in case of strain gauge, we see there is an effect of change in length. म्हणजे जर तुम्ही strain gauge घेतला तर त्या strain gauge मध्ये
जर चेंज इन लेंथ असेल तर प्रायमरी ट्रान्सड्यूसर काय काय असू शकतील? लिनियर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे तो डिस्प्लेसमेंट मोजणार, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मोजणार आणि थिकनेस पण तो काय करू शकतो? मोजू शकतो. मग सेकंडरी ट्रान्सड्यूसर त्याचा कसा होईल? तर टेम्परेचर, प्रेशर, वेट, फोर्स, लेवल, फ्लो, flow rate, velocity, acceleration, density means change in length effect in case of resistive transducer are used as a primary transducer and secondary transducer. How it is works as a primary transducer and how it works as a secondary transducer. If we want to measure the linear displacement at that time, this acts as a primary transducer. But using the resistive transducer, we can measure the temperature, pressure, weight, force, etc. Then it will be as a secondary transducer. If there is a change in area of cross section, then high pressure strain we can measure as a primary transducer. And if we want to temperature, pressure, weight, force as a secondary transducers. First, see the definition of the resistive transducers. Resistive transducers definition बघा त्याची काय आहे? The resistance changes due to change in some physical phenomena. म्हणजे काय होतं की रेजिस्टन्स जो आहे तो कंडक्टरचा असेल किंवा ट्रान्सड्यूसर चा जो काय रेजिस्टन्स आहे तो कशामुळे चेंज होतोय? देयर इज अ चेंज इन फिजिकल फिनोमिना. आता फिजिकल फिनोमिना कुठल्या कुठल्या आहेत तुमच्या? It may be displacement, it may be force, it may be pressure, it may be temperature. Due to that, there is a change in the resistance of a electrical resistive transducer. The change in the value of the resistance with the change in length of conductor can be used to measure displacement. मी आता सांगितलं की तुम्ही त्याचा उपयोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करण्यासाठी सुद्धा करू शकता. The strain gauge. Suppose another example is a strain gauge. Strain gauge is again a resistive type of transducer. The strain gauge work on the principle that resistance of a conductor or semiconductor changes when strain. Strain म्हणजे काय? जेव्हा त्याच्यावरती प्रेशर दिलं जाईल, ताणला जाईल, त्यावेळेस काय केलं जातं? त्याचा रेजिस्टन्स चेंज होतो. म्हणूनच याचा उपयोग आपण स्ट्रेन मोजण्यासाठी करू शकतो. स्ट्रेन म्हणजे प्रेशर, वेट, वजन. This can be used for the measurement of displacement, force and pressure. Means strain gauge is used to measure not only strain but force, pressure as well as the displacement. The resistive of material changes, the resistivity of material changes with change in temperature. आता बघा फक्त तुम्ही मी आता सांगितल्याप्रमाणे डिस्प्लेसमेंट दिलं, फोर्स दिलं, प्रेशर दिलं, तेव्हा त्याचा रेजिस्टन्स बदलत नाही. तर देयर इज अ चेंज इन रेजिस्टन्स बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. आणि दॅट प्रॉपर्टी वी कॅन यूज इन द टेम्परेचर ट्रान्सड्यूसर. मीन्स टेम्परेचर ट्रान्सड्यूसर म्हणजे रेजिस्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर हा फक्त फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंटच मोजत नाही, तर तो टेम्परेचर सुद्धा मोजतो. कारण तुम्हाला माहिती आहे की काय होतं? रेजिस्टिव्हिटी चेंजेस ऍज पर द टेम्परेचर. तर त्यातला आता पहिला जो आहे तो टाईप म्हणजे रेजिस्टिव्ह ट्रान्सड्यूसरचा आपण प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन बघितलं. त्याच्यामध्ये फॉर्म्युला बघितला की हाऊ रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Then next means their first resistive type of transducer is a potentiometer. आता पोटेन्शिओमीटर हा सगळ्यांनी फर्स्ट इयर मध्ये स्टडी केलाय, पण तो काय केलाय? एक पॅसिव्ह एलिमेंट म्हणून स्टडी केलेला आहे, बरोबर आहे. आता तोच आपल्याला काय करायचंय? ऍज अ रेजिस्टिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्सड्यूसर बघायचं. ठीक आहे. तर बघा पहिल्यांदा कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय असतं? तर रेजिस्टिव्ह पोटेन्शिओमीटर कन्सिस्ट ऑफ अ रेजिस्टन्स एलिमेंट प्रोव्हाइडेड विथ ए कॉन्टॅक्ट स्लाइडिंग कॉन्टॅक्ट कॉल्ड अ वायपर. डायग्राम मध्ये बघा फिगर ए शोज. फिगर ए मध्ये काय केलेलं आहे? तर एक रेजिस्टिव्ह एलिमेंट आहे. त्या रेजिस्टिव्ह एलिमेंटला एक काय केलेलं आहे? ॲरो दाखवलेला आहे. त्याला स्लाइडिंग कॉन्टॅक्ट असं म्हणायचं, त्याला वायपर असं म्हणायचं. काय म्हणायचं? वायपर. लक्षात घ्या. म्हणजे काय केलेलं आहे? पोटेन्शिओमीटर सिम्पली कॉल्ड ॲज अ पॉट consists of a resistive element and one sliding contact called as a wiper. The motion of the sliding contact may be translatory or rotational. म्हणजे बघा इथं तुम्हाला दिसते पहिल्या फिगर मध्ये काय दिसते? तर ज्याची डिस्प्लेसमेंट ही ट्रान्सलेटरी आहे, लिनियर आहे, असं डिस्प्लेसमेंट आपण या पोटेन्शिओमीटरच्या सहाय्याने मोजू शकतो.
आता जर सपोज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जर मोजायची असेल तर तुम्ही हा जो आहे रोटेशनल टाइप सेकंड दिसतोय बघा बी, हा जो आहे तो रोटेशनल ट्रान्सड्युसर्स आहे. ठीक आहे. तर कधी कधी काय असतं कॉम्बिनेशन असतं. कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, तुम्हाला ट्रान्सलेशन पण मोशन मोजायचे किंवा डिस्प्लेसमेंट मोजायचे आणि रोटेशनल पण मोजायचे. मग अशा वेळी जो काही हेलिपॉड तयार केलाय त्याला हेलिक्स असं म्हटलेलं आहे. बघा याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, तुम्ही ट्रान्सलेटरी पण डिस्प्लेसमेंट मोजू शकताय आणि रोटेशनल पण डिस्प्लेसमेंट मोजू शकताय. म्हणजे रेजिस्टिव्ह एलिमेंट फक्त काय केलेला आहे, असा गोल 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 लावलेला आहे आणि त्याला एक स्लाइडिंग कॉन्टॅक्ट ठेवलेला आहे. स्लाइडिंग कॉन्टॅक्टच्या अक्रॉस तुम्ही काय करताय, आउटपुट व्होल्टेज मेजर करताय. ठीक आहे. म्हणजे काय, सम हॅव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मीन्स translationary or rotational with resistive elements in form of a helix. They are known as helipods. बघा या डायग्राम मध्ये पहिले जे आहे तो पहिलं काय केलेलं आहे, तर ट्रान्सलेशन मोशन किंवा ट्रान्सलेशन डिस्प्लेसमेंट मोजतोय. सेकंड जो आहे तो अँग्युलर आणि थर्ड वन इज बोथ ट्रान्सलेशन ऍज वेल एज द angular displacement called as a helix or helipods. The translatory resistive elements are linear device. आता मी दाखवले होते फिगर ए, तो काय आहे, लिनियर डिव्हाइस आहे. आणि रोटेशनल रेझिस्टिव्ह डिव्हाइसेस आर सर्क्युलर अँड आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. हेलिकल रेझिस्टिव्ह elements are multi-intern rotational devices which can be used for the measurement in either translatory or rotational motion. A potentiometer is a passive transducer since it requires external power supply for its operation. आता बघा याच्यामध्ये इथे तुम्हाला दिसते ह्या डायग्राम मध्ये, त्याला बाहेरून इनपुट व्होल्टेज दिले की नाही, दिसते का, सगळ्याला दिलेला इनपुट व्होल्टेज. जेव्हा त्याला बाहेरून इनपुट व्होल्टेज दिलं जातं तेव्हा अशा टाईपच्या ट्रान्सड्युसरला आपण काय म्हणतो, passive transducer. Last lecture we have seen that those transducer requires external power supply for its operation, then it called as a passive transducer. Means potentiometer is a passive transducer. सेकंड लक्षात ठेवायचं, पोटेन्शियोमीटरला बाहेरून सप्लाय दिल्याशिवाय तो आउटपुट व्होल्टेज देतच नाही, त्याला काय म्हणायचंय, तर पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर. समजलं, एकदम सोपा आहे पोटेन्शियोमीटर, तुम्ही शिकलेला आहे, पण तो ट्रान्सड्युसर म्हणून शिकलेला आहे. तो काय करतोय बघा, त्याला इनपुट व्होल्टेज दिलं जातं, एक मध्ये रेझिस्टिव्ह इलेमेंट आहे, एक स्लाइडिंग कॉन्टॅक्ट आहे कॉल्ड ॲज अ वायपर, आणि जे गोष्ट आपल्याला मोजायची आहे, ज्याचं डिस्प्लेसमेंट आपल्याला मोजायचं आहे ते इथं या वायपरला जोडायचं. मग डिस्प्लेसमेंट झाली की तो वायपर काय होणार आहे, इन केस ऑफ ट्रान्सलेशन तो काय होणार आहे, वर खाली होणार आहे, बरोबर आहे का. आणि रोटेशनल असेल तर असं तो गोल 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 फिरणार आहे, म्हणजे काय झालं, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट झालं. आणि जर तुम्हाला दोन्ही ऍट अ टाइम मोजायचं असेल तर अशा वेळी काय केलं आहे, मल्टी टर्न रेझिस्टिव्ह एलिमेंट्स काय केलेलं आहे, लावलेलं आहे. याच्या साठी तुम्ही काय करू शकताय, ट्रायंग्युलर आणि ट्रान्सलेशन दोन्हीही डिस्प्लेसमेंट तुम्ही काय करू शकताय, मोजू शकता. ठीक आहे. आता याचे फायदे काय, ऍडव्हान्टेजेस. आता प्रत्येक ट्रान्सड्युसर आपण बघितला तर त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय असेल तुमचं बेसिक किंवा प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन, त्यानंतर काय असेल तुमचं डायग्राम असणार आहे त्याची, आणि त्यानंतर काय असतं तर वर्किंग, आणि नंतर काय असतं, व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेजेस अँड व्हॉट इज द डिसएडव्हान्टेजेस. फर्स्ट वी सी द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ पोटेन्शियोमीटर. फर्स्ट ऍडव्हान्टेजेस इज इट इज इनएक्सपेन्सिव्ह, म्हणजे हा जास्त महाग नाही. तुम्ही पॉट बघितलेले आहेत, बरोबर आहे का, हा जास्त महाग नाही. ठीक आहे. त्याचं जे ऑपरेशन आहे ते व्हेरी सिम्पल आहे. त्याच पद्धतीने जिथे तुम्हाला म्हणजे काय सिम्पल टू ऑपरेट अँड आर व्हेरी युजफुल फॉर ऍप्लिकेशन्स वेअर द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट पर्टिक्युलरली सिव्हर. जिथे तुम्हाला जास्त असं एक्स्ट्रा किंवा जास्त रिझोल्युशन वगैरे नाही गरज, तिथे तुम्ही हा वापरू शकता. They are useful for the measurement of large amplitudes of displacement. Already I have told you that potentiometer is used for the measurement of displacement. आणि जास्तीत जास्त अँप्लिट्यूडची जर डिस्प्लेसमेंट असेल तरी सुद्धा तुम्ही याच्या सहाय्याने काय करू शकताय, मोजू शकता. इलेक्ट्रिकल इफिशियन्सी इज व्हेरी हाय and they provide sufficient output to allow control operations. म्हणजे याचं जे आउटपुट व्होल्टेज आहे बघा, आउटपुट व्होल्टेज दिसते ना इथं, हे आउटपुट व्होल्टेज कसं आहे, सफिशियंटली लार्ज आहे, त्यामुळं तुम्हाला जास्त सिग्नल कंडिशनिंगची गरज असत नाही.
तर जसे ऍडव्हान्टेजेस आहेत तसे त्याचे काहीतरी डिसएडव्हान्टेजेस तोटे काहीतरी असतील. तर त्यातला पहिला जो तोटा आहे तो म्हणजे when using a potentiometer a large force is required to move the sliding contact. आता बघा स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट जे आहेत याला आपण स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट असं म्हणलं होतं, बरोबर आहे. तर हे स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट जर आपण एखाद्याची डिस्प्लेसमेंट मोजायचे तिथं जर आपण अटॅच केले तर जास्तीत जास्त डिस्प्लेसमेंट असेल तरच हा स्लायडर तिथून हलवू शकतो. लक्षात ठेवायचं, नाहीतर तो हलणार नाही. म्हणजे काय म्हणता येईल, व्हेन युजिंग अ लिनियर पोटॅन्शियोमीटर ए लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव्ह द स्लायडिंग contacts. Second disadvantages is that the sliding contacts can be wear out, become misaligned and generate noise. म्हणजे काय, जर तुम्हाला माहिती आहे की काय व्हायला पाहिजे, सॉरी इथं डायग्राम मध्ये बघा, हा जर स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट याच्यापासून मिसअलाइन झाला म्हणजे बाजूला गेला किंवा काही दिवसांनी हे वेअर आउट होतात, बाजूला गेला तर तो काय तयार करतो, नॉईज जनरेट करतो. म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज कंटिन्युअसली व्हॅरी होतं किंवा चुकीचं आउटपुट व्होल्टेज तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळू शकतो. म्हणजे हा स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट याला काय झाला पाहिजे, जो काय रेझिस्टिव्ह एलिमेंट आहे बघा याच्यामध्ये दिसते का, रेझिस्टिव्ह एलिमेंट आहे याला अटॅचच असला पाहिजे. मिसअलाइन झाला की इट कॅन बी जनरेट ए नॉईज. ओके, पोटॅन्शियोमीटर हा फार सोपा होता, तो झालेलाच होता. तर आपण इथं थांबूया. वी कॅन स्टॉप हिअर. इफ एनीबडी want to ask the query, please contact me personally or can be asked by the in the WhatsApp. Okay, thank you.